All right, girls. So you take, as usually, you take pencil and eraser, yes, to do the sketch. And I do with the marker so you can see. Yeah. So let's start with the deer. Yeah, it looks complicated, but we do step by step. Yeah, and I'm sure we manage. So look, this point of antler, yeah, starts right here in the corner. Yeah, so we can go with a little bit, so this line, yeah, somewhere here till the middle. Yeah, later we can erase and correct this part. Yeah. So, and then we can, yeah, and we can, yeah, it's all right if the antler doesn't look the same, yes, like here, yeah, they can be different. Oh, Iris, good to see you. Да, мы только начали, да? Да, вот смотри, из уголочка, да, из уголочка, и такую диагональ ведем вот первый вот этот такой рог. Да? Yeah. The next step, girls, what we can do, we can plan the rest of the head. Yes, so just this front line of his nose, yeah, then we get these proportions, because then it's easier to start with this second, yeah, the other curvy lines of antler. Yeah? Yeah, you see, I'm sketching and they also don't look the same as here. Yeah, and it's okay. Yeah. Because still antler can be different. Yeah, each deer can be different, so it's okay. Yeah, if nice. Yeah. Yeah, but they're kind of big, almost half of the page. It takes. Yeah. Да, или смотри, большие рога, почти пол листа такие у меня заняли. Да? Так быстро, правда? Надо чуть-чуть другой, тебе надо еще один тогда отсюда рисовать. Отсюда рисовать еще один вот такой. Да потом. Нет, потому что пусть это будет один, а это будет второй, потому что у тебя нет, будет, кажется. Хотя можно поставить это. Yes, and look, we have two ears. One is little, yeah, we see it just a little bit, but one is here big, yeah, and it's here right under the antler. Yeah, look. So I go this. It looks a little bit like maybe a shell. Yeah? Like this. Yes? And so and this part will be a bit, this line a bit fat, a bit darker. Yeah. It goes kind of together, yeah, where the antler are finishing. Yeah? And here I can do this a little, like just a little circle of the other. Yeah? Yes. So before putting eyes and nose, it's important we do all the body. Yes. So look, after the ear, we just going back with the curvy line like this. Yeah. So it's like a neck coming into the back. Yeah. And then behind is also like something that continues the body there. Yeah. And in front, yeah, so we go with the nose almost to the end of the page. Yeah. And then we choose this. Yeah. Also, for example, we can always check vertically.
You see this moment where the mouth is going into neck. If we check it vertically, it's almost where the small ear lives. Yeah, this is kind of a help for us to know where to turn. Yeah? And then I do some fluffy lines here. Yeah, and continue. Yes, it's a little bit advanced. Yeah, but I explain you. So you know you can always check all the points horizontally and vertically. Yeah, it's a very good technique. So for example, I want to know where should I draw my eye? Yeah, where should it go? And then I check it just vertically. Aha, it's also somewhere where the small ear ends and the antler begins. Yeah, so yeah, and horizontally somewhere in the middle of the ear. Yeah, so like this, I know where my eye is. The only thing important in the eye that you draw this wide spot. Yes, kind of just, I draw it and save it. Yes, I know here around there are lots of light and dark browns, but yeah, it's not so important in the moment. But most important is to leave this. Можно на английском начать разговаривать? Потому что там две девушки английские. Да, ну ты спроси или что непонятно, я тебе объясню, да. Вот, значит, я говорила, что, да, как мы находим тоже расположение глаза. Вот я смотрю по вертикали, где оно? Вот глаз примерно где-то вот между маленьким ухом и где начинаются рога. Ага, значит, вот где-то тут по вертикали будет мой глаз. И горизонтально, ну вот где-то посередине уха. Я вот так смотрю посередине уха. И вот так я найду, где этот мой глаз находится. Да? И самое главное, вот оставить внутри этой черной его глаза вот эту белую такую пятнышко. Да? Все остальное, здесь, конечно, много деталей, но они уже не так важны, как вот сделать тут. Да? And then we have also in the front of the head, we have this light spot. Yeah, I can also kind of just mark for myself not to forget. Yeah. Мама, а ты мне нажала, что меня не слышат? Не знаю, смотри. Я слышу тебя, Ирис, да. Но это... Ты спрашивай, да, конечно. Then in all the rest of the body, yes, one can just maybe mark a little bit how all this fur is going. Yeah, but still we're gonna do it all. The brow. Какой-то страшный. Классно, классно. Можно бы чуть-чуть было вытянуть здесь, чуть сделать повыше. Yeah, so yeah, take your time. Yeah, I know it's not easy. It's true. Yeah, I'm already doing it here a bit extra, all these lines. Yeah, you can stick just with the main. Yeah. Да, если я уже так тут уже чересчур уже так рисую, да, ты как бы главное вот, да, лень есть это, все остальное тут уже красками делаем.
И что еще можем? Yeah, what else we can, if you're done with the deer, girls, yeah, Ellie, Juliet, how are you doing with the deer? You still need time? Oh, you're done, very good, yeah? Let's also sketch a little bit the mountains. Yeah, since we have the deer, we already know, yeah, that, да, Ирис, давай нарисуем тоже, вот если горы, если ты оленя нарисовала, мы можем уже наметить примерно наши горы, да, так просто вот, чтобы просто знать потом, где эти белым, где эти синим, да, такие. Yeah, so I just do some lines to plan, okay, where I will have white, where I will have some blue. Yes, for example, this very nice star that is hanging, yes, it's good to plan that behind is the dark blue, yeah, because then it looks more shiny. Yeah, so I can plan it now. Да, вот тут на рог я такую веревочку повешу и звездочку. И запланирую, что вот звездочка у меня будет на темно-синем. Да, чтобы вот она тогда лучше светится. Если я положу ее на белый снег, тогда она не будет так светиться на оттенке. And of course you can plan the stars as well. Yes, or maybe just the moon. And I did this curvy moon. If you don't like it, you can change. Yes, you can do just simple moon, for example. Yeah, it's also, yeah. But I was experimenting, so I did this curvy moon. And maybe, yeah, I'll put a few stars. Yeah, also stars where you have space, and they can be one smaller, one bigger. Yeah. But the stars we can also do in process. Yeah. Nice, good job, girls. Managed so quickly to do this complicated. Очень. Ирис, это самая сложная часть, да, конечно, рисунок. Да, поэтому не спеши, время есть. Стирай, где нужно, поправляй, где нужно. Да, да. У тебя уже готов этот рисунок, Ирис, да? Примерно. Waiting. Good. Yes, I'm giving still time to finish. Yeah, Juliet, Ellie, you're ready? Yeah, you're quick, I know you're professionals. Yeah, we'll give a few minutes for the other girl, yeah, for Iris, and then we move to paints, yeah? Yeah, so I'll put here the paints that I will be using, yeah. So then, of course, we started. So the ones I have here, it's raw sienna and burnt umber. Yeah, it's complicated names, paints, but calling it easy, it's brown,
and dark yellow. Yes. So this one goes for the deer. And I also will be using this gold. Yeah, if you don't have it, it's kind of very similar to this dark yellow. Yes, it's just a little bit shiny. Dark yellow. Yeah, Ирис, да? Есть рисунок? Что? Есть у тебя рисунок? Готов? Будем начинать красками? Отлично. Good. So the girl also says we start with paints. Yeah, then we can start with paints. All right. Yeah, I have 2 brushes, one a bit smaller for some small details, and one a bit bigger for all these big parts. Да, у меня такие 2. Вот одна поменьше кисточка, чуть побольше, как обычно. Одна для деталей, другая для... Начинаем с коричневого и такой темно-желтый. Да, вот смотри, какие есть у тебя цвета. Темно-желтый и светло-коричневый. Отлично. И темно-коричневый тоже подойдет. Да? Если нету темно-коричневого, то в светло-коричневый надо немножко добавить черный. Но вот совсем немножко, да? Чтобы его не перечернить. Yeah, so I'm putting this gold and I'm putting my brown color and sienna. Yes, this dark yellow. Yes, and of course you can also use white in parallel. Yes, to lighten some parts if needed. Да, я положу тоже сразу белый, потому что да, какие-то части будем осветлять. Yes, we will start with antler. Yes, начинаем с рог. И надо взять такой цвет, вот этот светло-желтый возьми. Yes, so first we just cover all antlers with white. And then later on top we do some dark parts. Yes, like accents. But what I do, I just cover them all with the light. Yes. So I'm using this gold color indirect. Yes, you use kind of light, the yellowish. Да, и раскрашиваем рога светло-желтым. Потом сверху, когда подсохнет, мы пройдемся такими акцентами темно-коричневым. Да, и тогда получится вот такие интересные рога. А пока просто я их закрашиваю. Yeah, so I just color. Yes, of course, for example, if I know that some parts are going to be dark, I can also skip this place. But it's also okay to put all the yellow, and then dark brown goes on top, no problem. Да, это самое важное. Аккуратно прорисовывать. Красивый цвет. Молодец. Возьми другую кисточку. Эта кисточка же широкая. Ты же видишь. Вот такая тоненькая. Вот, ты видишь? Nice. Yeah? Yeah, once you do, just leave it to dry a little bit. Yeah, a few minutes to dry. Yeah, and meanwhile we can go maybe something else. Yes. What we can do, I can put
a little bit of black. Yes, don't worry if you're not finished with antler yet. Yeah, I will just go a little bit in front of you so you can see. Да, Ирис, когда мы закончили, покрасили желтым рога, мы даем им немножко подсохнуть. Да, пока вот они сохнут. Я выдавила себе капельку черного. И вот поработаю немножко вот над глазом, нос, ушко, а потом уже вернусь к рогам, они тогда уже будут как раз суше. Yeah, so girls, so once I put this base color, yeah, for the antler, I have put a little bit of black. And now we will work on the nose, eye, the ear, yeah, these little details. And then we come back with the dark brown for the rest. Yeah, so take a small brush, yeah, the smallest one you have. And look, yeah, very important for the eye is to leave this white part inside of the black. Yes, that's very important. That creates like the view, yeah, so because the deer is looking, makes his eye alive. Yeah? Смотри, Ирис, я беру черный, но очень важно, я просто оставляю белой бумагой вот это светлое пятнышко внутри черного. То есть я делаю вот этот черный кружочек, но внутри у меня остается белый. Это вот самое важное. Все остальные детали вокруг глаза уже не такие важные. Yes, all the rest details around the eye is not so important as this white part. Yes. That's very nice. And I also leave it dry. Yes. Я вот нарисовала и тоже оставляю, пусть оно сохнет. Да, потом будет уже легче работать вокруг, когда оно уже подсохло. Yeah, and then where the nose is, yes, I can also mark this part, this dark part of the nose. And again, I put it and I leave it dry. Then I go away to the other part. Yes. And where else? Yeah, where the ear is. In this line, I can do fluffy. Yes. Fluffy, fluffy. Yes, and then later we come back with dark brown, and then it will be already easy. Yeah, because we have. Yes, this is very detailed. Yeah, lots of attention. Yeah, the next comes already easier. Yeah. Yes. So I will continue with brown. What's important, I also have my brush kind of dry. I don't have much water in it. Yes, when I wash it in the water, I dry it. Yeah, and then I don't have, then it's not all too watery. Yes. So I take brown directly. Yes, and I can go, for example, here around the eyes, I can go. Yes, here I try to keep this light part in front of the head. Yeah, but the rest, here where the nose is. What else is good to see how the fur is going in the lines, and also try to repeat it with the brush, the same direction. Или я взяла, просто взяла коричневый, как вот он
Да, если у тебя нету такого темного, если вдруг твой коричневый очень светлый, да, тебе надо его немножко утемнить черным. Yes, I was just telling to little girl, to Iris, that if you don't have your brown too dark, here I will do example. I take brown and a little bit of black. I can mix, yes? A little bit of black and then my brown becomes darker. Yes, but be careful because it's easy to make it, yeah, too dark. Женя, знаешь, как я сделала темно-коричневый? Расскажи. Я просто взяла темно-желтый и смешала вместе с светлым желтым и туда добавила коричневый. И Ты. вышел темный. Ну, отлично. Yes, the little girl, she just told me how she found the way to do the dark brown. Yes, she had dark yellow. Yeah, and she mixed it also with brown, and yeah, all the mix she got is dark. Yeah, so we can also play. Now I have different colors, so I can use light brown, dark brown. Yes, and yeah, where the antlers are, yeah, I put carefully the dark parts, just somewhere. Yeah, I also leave this light, yeah, light yellow also to shine, to be there. Yes, and no worry, we can leave some parts also like white paper. Yes. Опять. Ой, здесь надумаешь больше. Ладно, не пей уже. And I also use my brush is very dry. Yes, for some parts. Ирис, вот тоже экспериментируй. Сухой кистью. Вот у меня краска есть на кисточке, но воды на ней мало. И тогда вот краска оставляет такие, как, да, такие линии, как полусухие линии. И вот за счет этого такая как текстура появляется. Да? Ну, это как эксперимент. Экспериментируй. Получается, не получается, да? Как оно вот, как краска ложится. Это же все процесс мы изучаем. Yes, somewhere you can mix brown with white. Yes, make it lighter. Да, в каких-то местах я могу коричневый с белым смешать. Да, и с белым. Бордер рисуй. Вот эти аккуратно рисуй, чтобы тебя за край не уходили. Ну, здесь как какашка. Yes. So what's also important? Around the eye, I'm not leaving white. The white is only inside, yes, this part inside the black. The rest around can be this light yellow, can be light brown. Yes. Смотри, Ирис, тоже важно вокруг глаза пройтись вот либо светло-коричневым, либо желтым, да. Вот единственное светлое пятно, это вот внутри вот этого глаза у оленя, да, где я даже просто белая бумага у меня осталась. Да, а вокруг я все равно вот раскрашиваю разными такими. Да? И можно тоже пытаться кисточкой повторять направление его вот шерсти. Да? Где-то кажется, шерсть идет вниз, и я кисточкой вниз. Кажется, где-то шерсть идет в бок. Yeah, so, Я не вижу из-за этого, что я тебе 100 раз говорю, что это показал. yes, we can take a long time for the deer, it's okay. Yeah, he's complicated. And then later with the mountains and stars, then we will relax. Да, или мы можем больше времени потратить на оленя сегодня. Это нормально, он сложный. Потом пойдут горы, звездочки, уже тогда
будем отдыхать. Это тогда будет легче вся работа. Да, и я прыгаю между темным, коричневым, светло-коричневым. Yes, I'm jumping girls from light brown to dark brown to some yellow. Yeah, depending which color I need. Yes, and I also move my brush thinking about his fur, yeah, and direction of the fur. So let's say the fur goes down, then I move my brush, yeah, like in a vertical way. Okay, I'm waiting. Yes, Iris is telling me she's not managing. Yes, and I apologize if I run too much. Да, Ирис, ты говори сразу, я не успеваю, я жду. Да, я иногда забываюсь и рисую сама быстро, поэтому хорошо, очень это правильно, и мне надо напоминать. Да. Вот еще тут голову. Да, голова тоже самое сложное, конечно. Потом все остальное тело уже легко. Yes, the head is also the complicated. Yeah, the rest of the body of the deer is of course easier. Yeah, so. Yeah. Ну, все хорошо. Ничего страшного. Вот, заходи шире его делай, все, поднись дальше. Все, чувствуешь шире. Элис, ты просто делаешь, расширяй его шире, делай чуть-чуть. Да, такой олень. The deer. Yeah, no rush. I've stopped here. I'm waiting. Yeah, so. Да, что-то Ирис можно оставлять, пусть оно подсохнет, например, и потом возвращаться, да, что это иногда бывает, мажешь по одному месту, да, и нужно просто подождать, чтобы оно высохло, и тогда будет легче его подправить. Yeah, I was just telling also to Iris that sometimes it's good really to stop and let the parts dry. Yes, move to another part of the drawing and then come back to correct. Yes, because sometimes we're trying to correct and we're going over and over with the brush and it's not working. Yeah, because it's wet and the paints are mixing and they're creating, yeah, darkness. Yeah, and just slowly going
further steps, yes, it's just for you to see. Yes. But of course, yeah, you tell me if. Yeah, so here on the lower part of the body, I create these dark brown, yeah, parts. It's lines where his body is moving. Yeah, and then in between I can go with lighter brown. Yes, and here like feel free, the big strokes. Yes, it's already not really sure, yeah, how the body is, so it's just. Yes. Yes, and when I have these dark strokes, then it's easy to go in between with light. Yeah, because it's kind of just filling up. Yes, it's also complicated because we are using, yes, just brown is main color. And then we, from one color, have to create all these differences. Yes, adding black, adding white. So of course, it's not an easy task. Yeah? But working with hard tasks, yeah, makes us grow and improve. Yeah, and it's also good maybe just to stand up and take a look, yeah, from far away to your deer, how he looks. Yes, it's also always very good. Then at once, when you look far away, or even if you're sitting just with your back, yeah, just put the brush and sit with your back on the chair and kind of look all together, where maybe dark parts are missing. Yes, here behind his ear, I put a little bit more darker. Yeah, it helps me kind of to separate the ear of the body. Yes, meaning there is some shadow.
Yeah, I'm already overdoing my deer. So it's also important, yeah. If you feel it's time to stop, yeah, then you stop, and then we move to the mountains and the rest. Yeah. Yeah, and sometimes it just comes as a feeling. So it's important also to feel, yeah, and listen to this feeling when you say, okay, I'm already, the drawing is already going worse. Yeah, so it means it's time to stop. Да, или рисуем оленя вот до того момента, как тебе кажется, ну уже все, туда уже делаю хуже. Да? То есть как только такое чувство появляется во время рисунка, что о, начинаю портить, значит время остановиться и переключиться, да, на какую-то другую часть рисунка, потому что это так со всеми случается. Когда уже начинаем портить, да, уже перерисовать. Yes, and if you're done with deer, you can also, depending maybe if you don't have much space, you can also wash, yeah, your palette where you mix colors, yeah, remove brown, get it cleaned for blues. Yes, if you have space, yeah, for example, I can just turn and I have some space on the side. Yes, girls, you're ready to change for the blue? Very good, good. I will ask another girl. Ирис, как твой олень продвигается? Будем переходить на голубой, на синий? Отлично, okay. Iris, she's also ready. Let's go for blues. Yes, let's first kind of study what we're going to do. Yes, upper part is white. Yes, and then we have a lighter blue, and then we have darker blue. So this dark blue goes like a background all around, and we have this light blue and white, yeah, something like mountains. Yeah, the deers, they like to live near mountains, I guess. So I'm putting one blue. Okay, this will be my dark blue. Yeah, I'll put a bit more of it. And yes, I will start with the light, with white and light blue. Yes, it's easier. And then the rest goes with them. Yes, and I have my pile of white as well.
Yes, and what can I do? I can mix just a little bit my white with blue and just go and kind of mark, yes, where my white is living. So it's probably for you hard to see at the moment, but I'm just putting white paint, yeah, on this upper part of mountains and somewhere here in the middle where I have decided, yeah, it's living. Yeah. Yes, why I do it, it's kind of, I'm kind of saving, yes, this space, because if I put their white paint, it's kind of safe. And even if I get in there with some blue, yeah, it will be mixed with white and it will stay light, yeah. Like this, I can save my, yeah. And then as the next step, I can prepare, yes, this first blue. Yeah, and since I already have some white there mixed, yeah, it's also kind of a little bit mixing directly on the paper, yeah. So we're putting some blue misty mountains. Почему вы говорите, не знаю, ничего кушать, пить нельзя, сами это там. Я же не рисую. Да, или я положила белую краску, да, между ней. Вот просто местами я взяла и клала белую краску, как бы резервируя места, где у меня будет светлое. И теперь потом, когда я иду синим, оно даже иногда немножко где-то смешивается с этой белой. Да, немножко где-то я ее специально сохраняю. Да. Ну, рисовать горы это тоже это практика. Да. Нарисовал один раз горы, два, а потом уже оп, и начинает получаться. Да. Это тоже такое делание, как у моря. Попробуй с первого раза море нарисовать. Yeah, and then I go with another blue, and I go also around my ear. Yeah, I also have to be careful there. Да, уже обхожу синим вокруг оленя. Тоже аккуратненько, эту звездочку не забываю. Yes, carefully, don't forget this star. Yeah, I'll leave some space for it. Yeah, but also don't worry much if accidentally you cover. Yeah, then when it's dry, then we can put this yellow even on top of blue. Yes, that's how acrylic paints work. Yeah? But it has to be dry. Yes, all the secret is always. И все, уже под конец, уже вот сверху тоже там я так помучилась белое, синее, а потом уже легче, вниз уже иду синим. Yeah, so again, on the top, yeah, it was a bit complicated with all this white. Yeah, but then I'm going down already with my main dark blue, and
Yes. Yes, and of course, I'm going with this dark because I want to create this feeling of night. Yes, we have stars, we have moon. So that's why this blue is dark, and it's okay. Don't be afraid if it's too dark. Yes, the darker blue you put, the better. Yes, you can even mix it with a little bit of black if you want. Yes, but again, always when mixing with black, it's always very carefully. Yes, not to create it too. Женя, мы сегодня не можем нарисовать с гуашь. Можно гуашью, конечно, можно и смешивать. Что-то, какой-то цвет у тебя красивый в одних красках, в другой. Можно все вместе на лист. И акриловые, и гуашь, они очень похожи, эти краски. Так что если какой-то цвет подходит из гуаши, бери его смело. Да? The little girl, she was asking if she can mix gouache paints and acrylic paints. And I said, of course you can, because these both paints are very similar in its structure. So if you have one nice color in gouache, of course you can use it together with acrylics on the paper. Yes, there is no rule that you can't. Yeah. Yeah, so now basically I'm just kind of covering with my blue all around the deer. Yeah. Yes. Yeah, we need a lot of blue, lots of paint goes away. No, nothing to do. Yes. Here I'm squeezing more paint. Yes, and again, for example, if you have it all watery, yes, but you're trying to make it dark, yes, it won't work because it's too watery. The water takes off the paint. And then again, you just have to wait. And yeah, when it's dry, then it's easy. Then it's very easy to correct it, to cover and make it dark. Yeah, we're already more than halfway through. Yeah, good job. Yeah, it's been 1 hour of the class. Today's complicated, so yeah, we take our time. Yes, with the stars, what I suggest,
is that you first paint it with this lemon yellow. Then you go around with dark, yeah, that can be black. And then you kind of repeat the stars again, yeah, because of course, when putting black sky, you will go over of your stars. And yeah, so then when it's dry, I will just correct again with my yellow. Yeah, it's normal also process. You put something, and then later you repeat, you recorrect there. Yeah. But also be careful to wash your brush carefully before going to the yellow, because you know blue and yellow, they give green. Yeah, so if you use the same brush, wash it good. Yes, wipe it with the napkins. Yeah, it happens to me a lot. I use one brush from blue and I want clean yellow, and then it's not working because my brush has some leftovers from blue, and then my yellow becomes green. Yes. Yes. Yes, for example, the star that is hanging where the ear is, it's also good to put if you are sure that your blue there is dry. Yes. Then it's, yeah, and with the thin brush, you can put also this kind of, that the star is hanging on the antler. Yeah, and you plant some stars in the sky. Now it's already free. Yeah, can be big, can be smaller stars. Yeah, some ones are just like a dot, not necessarily with all the lines. Yeah. Can be just a circle also. Yeah, I'll put also just some few small stars, just like a dot. Yes, and then I will need, and then I take black color. Also carefully go around my mountains. Yes, where I have planned my mountains to be white. Yeah, I don't forget, I save this white place. Ири, скажи мне, что у тебя не получается? У меня не получается, я тут случайно зарисовала там внизу синим, хоть там должно быть коричневое тело. Я поняла, да. Ну смотри, главное, пусть оно сейчас подсохнет, да, то есть пока давай рисовать звездочки, да, а когда оно высохнет, тогда ты уже сможешь, например, прокрыть это место белым, да, все можно исправить этими переживаниями. Очень красиво, здесь очень Да? красиво. Очень красиво все. Оно подсохнет, и мы вместе исправим, да. Запомни, самый главный секрет, когда что-то там не получилось, оставляем сохнуть. Как только подсохло, я могу, например, если сверху не получается такой же краской, да, перекрыть, тогда мне нужно сначала положить белую краску, снова ждать, пока она подсохнет, и тогда сверху вернуться вот ту, которую я хотела.
Да? То есть если светло-коричневый, он не перекрывает темно-синий, да, потому что очень темный. Я должна буду сначала положить белый, да, снова ждать, как высохнет. Ну, акрил, он быстро сохнет, да, там 5 минут подождал, и уже можно возвращаться. А чтобы не было так, что там сидишь и ждешь, тогда просто переключаешься на другую часть картины. Я так всегда делаю, да, иначе, конечно, так сидеть ждать скучно. Да, а потом уже и не заметила, как время прошло, пока что-то другое рисовала. Yeah, I will tell you girls what I was just telling to Iris. She got sad because she accidentally has covered with dark blue some part of the body of the deer. Yes, and she's like, oh no. Yeah, but I told you it's nothing to be scared, nothing to be sad. It can be corrected. How you correct it? First, you just leave it to dry. Yes, everything has gone bad, you leave it to dry. And then, if the color allows to go on top, then you just go on top, yeah, with the new color. But in this case, let's say light brown will not cover this dark blue. Yeah, the dark blue is really dark. So what should you do? Then you take white color and you put like a fat layer on it of white. And you wait again till it's dry. And then this part, later you can work on white. Yes, come back with your light brown and yeah, so this is the process how we correct. Yeah, and it's never, no worries, it always can be corrected. Yeah. Женя, а сколько у тебя сейчас там? Времени? Да. Ну, у нас занятия, вот уже мы час рисуем, да, у меня сейчас 2 часа и 30 минут дня. А Да? у нас уже вечер. Знаю, да, у вас уже поздно. У нас уже 19:45. Да, уже. Да, ну уже скоро заканчиваем рисунок, уже можно будет идти отдыхать. Да. Да, в следующую среду будет что-нибудь полегче, обещаю. Будет какой-нибудь рождественский, новогодний, да, такое, чтобы не сложно. Да, чтобы так больше веселее было. А может быть, рождественскую елочку? Очень хорошая идея, мне нравится, да. И каждый ее может нарисовать по-своему, с какими-то своими подарками или со своими игрушками любимыми. I was just telling to the girl that the next Wednesday we do something easier. Yes, not so complicated as today. And she suggested to do something Christmassy, maybe Christmas tree. And I find it a very nice idea. Yeah, so next Wednesday we can do Christmas card, yeah, with some Christmas tree, and then everyone can choose own, yeah, presents under the tree and what is hanging on the tree, what you like. Yeah. Yes, I'm putting this black. Of course, it looks very black, but it's night. Yeah, if we have moon, if we have stars, and if we want them to shine on our drawing, yeah, all around has to be dark. Okay, girls are done. Iris, посмотри, у девочки. Oh, Ellie. Yeah, Oh, wait, that's fun. So cool. Oh, love you, dear. And the staring you so quick did it. Very nice.
Ирис, ты уже отдыхаешь? Ты уже закончила свое валение? Да, Да, и звездочки, и небо тоже? да. Он тебе мокрый, нет? Чтобы девочкам поднять, тоже показать. Нет, не хочу. Не хочешь? Ну ладно, да? Сама шьешь. Я не буду показывать. Yeah, good job, girls. Very proud of you. Very, very nice. Such a complicated drawing. You did very well. Ну, мокрый еще. Да, мокрый не надо поднимать, потому что как в прошлый раз потекет, и еще стол еще, и сам рисунок испортится. Поэтому, видишь, вот когда покупаете бумагу от этой самого альбома, вот эти картонки, да, я их не выбрасываю, и вот они у меня и служат, куда я цепляю сам потом рисунок. Тогда, конечно, его легко поднял, перевернул, да, когда он на этой картонке прикреплен. Ну, вы все молодцы, быстрее меня закончили. Yeah, you all very quickly finished before the teacher. Very nice. Good job. Teacher это кто, мам? Мама, teacher это кто? Женя, Расскажи, Ирис. почему у тебя один рисунок отличается от другого? Этот как будто напечатанный, а тот, который ты сейчас нарисовала, как будто настоящий. Ну, по-разному, да, получается. Всегда, никогда же не получится одинаково, когда это. Да, там, может быть, было больше времени, тут меньше времени. Тут я параллельно говорю, поэтому сама отвлекаюсь от рисунка. А там сижу одна, рисую, когда не отвлекаюсь. Всегда по-разному получается, да? Поэтому... И там черное, а тут у тебя коричневое. Да, ну вот видишь, тут я над этим оленем больше работала, всякие там детали на нем рисовала, да, а тут спешила, чтобы даже не... Да. Ну как получается, каждый раз по-разному, да. Поэтому... Женя, а как ты так рисуешь звездочки, что не заходит даже на желтый цвет? Заходит у меня, заходит. Я просто так кисточку вот саму поворачиваю, то так я ее поверну, да, и пытаюсь сделать этот уголок, то так я поверну и пытаюсь этот уголок сделать. А что потом я еще делаю? Когда она подсохнет, я сверху снова могу желтым немножко подкорректировать, да, где мне надо. Это так очень, конечно, это такая детальная работа. То есть так не спеша крутишь эту кисточку. Да, быстро, конечно, тут так не получится. Надо вот садиться и так не спеша крутить кисточку. Да. А потом, где я заехала, Женя, да. а у тебя много знакомых? Знакомых? Не знаю, я, ну, наверное, зависит в сравнении с тем, чем. Но не очень, я думаю. Да. Много. Много, ты думаешь? Знакомые это те, даже кто на рисование ходит. А, ну тогда, наверное, да. Ясно. Ну вот, я тут... Что? I will take off my tape. I will take off the tape. Видишь, у меня тоже скотч рвет бумагу иногда. Когда забудусь и быстро начинаю снимать. Да? Оп.
Такие олени у нас. Горы. Мне больше всего горы, конечно, нравятся. Мне больше всего нравится из моего фон.